Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Shhh, ang ingay. Hey guys, welcome back to my channel. For today's video, I'm gonna show you how to do your brows using different kinds of products. So first product, I'm using this Careline color pencil in brown. I think this is brown. So sa paggamit ng pencil, kailangan matulis yung pinaka-tip para mas precise yung brows. So para numipis siya, gaganyanin ko lang. Ispuli muna natin para masunod kung saang direction yung brows. When I do my brows, nag-i-start ako usually sa tail part. Simulan ko sa taas, like this, then dito sa bottom part. First tip pala, para malaman nyo kung saan mag-e-end yung tail ng kilay, sabi dito daw, from this end of the nose, then dito sa end part ng eyes, ayan, ganyan. So dito yung end. So, after natin i-trace yung pinaka-outline, saka natin siya i-fill in. And then, huwag nyo munang lagyan ng product yung sa end. Dahil yung matitira na nasa spoolie na ginamit natin sa pag-blend dito, yun yung gagamitin natin dito. So, blend it in. And yung excess product na nandito, yun yung ilalagay natin dito sa pinaka-head ba tawag dito. Dito sa unahang part na kilay. See? Ang kailangan lang naman natin dito konting product dahil mas maganda yung kilay kapag gradient effect. So, ganyan lang kasimple ang pagpe-pencil. Start from the tail, outline the tail, kasama nyo na rin i-outline yung gitna, saka nyo fill in. Then after nyo ma-blend using spoolie, yung excess product na nasa spoolie, yun yung gagamitin nyo para dito sa head ng inyong eyebrows. So, ganun lang. To carve out that brows, I'm going to use this Bobby Cosmetics Don't Go With The Flow Color Corrector plus Concealer Palette para malinis yung ating brows. Ganun din ang routine. Start sa tail part. Kasi usually, itong part yung malayo yung itsura sa isa't isa. Don't worry kung harsh pa yung concealer, kailangan lang natin siyang i-blend out sa foundation. Ganyan lang.
This is how you do your brows using pencil. So next product I'm gonna be using is powder. So for powder, since wala akong pangkilay talaga na powder, and I always use this eyeshadow palette, this black shade, pwede rin naman to, and matte, no shine, walang glitters, ganyan, pwede siya. For powder, gamit ako ng super flat na angled brush, like, nakikita nyo ba yan kung gaano ka-nipis? And same routine lang, is pulin nyo muna. Same steps lang gaya nung sa pencil. I-outline nyo muna yung tail. And then, sa bottom. So, same concealer. That's good. And blend out the concealer. And it's done. Sa pangkilay, powder talaga yung ginagamit ko. Dahil for me, it's easy to blend and easy to apply. Di gaya ng cream na malagkit. So, ayun lang. Next product that I'm going to use is this eyebrow gel from Glazed, and this is the shade Ash Brown number 04. This time, di ko na i-wet yung brush dahil creamy naman tong eyebrow gel. So, directly ko na siyang ilalagay. Same step. And dilinisin ko lang ulit using, of course, the same concealer. Ang maganda pala sa brow gel is less na yung mga excess product na yung mga lagpas-tagpas kasi mas madaling na outline yung brows kapag cream. Gaya na sa powder kapag wet application.
And it's done. You can also use brow soap or pwede nyo ring lagyan ng eyebrow mascara para mas feathery yung effect ng brows. Pero wala ako nun. So, ito muna. So, I'm gonna do my eyeshadow and finish up this look and I'll be right back. So, makeup done. Kaya ganito yung look ko dahil nag-shoot ako ng Put Your Records On Challenge. Baka i-post ko sa Facebook or Instagram. Lalagay ko na lang yung link sa description box below. Sana nakatulong tong tutorial na to sa pagkikilay, especially sa mga beginners. Ayan. Thank you so much for watching and don't forget to give this video a thumbs up and see you on the next one. Bye!